Hello. Good evening, everyone. Please tell me if I'm audible. We have Gina here, Ritika is here, Siddhan is here. Welcome back. Am I audible to all of you? Please reply on the chat if I'm audible. Okay, so I am. Okay, wonderful. So let's wait a little longer for all your friends to join. So I hope everyone gained some value from our previous classes. Did you find it interesting? Understanding the concepts? Ah, wonderful. Okay, that is good to know. That is our intention here, right? So the concepts that we are covering today are a little more involved. So I will spend a little more time helping everyone understand what is going on, because these are not very easy concepts to begin with. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലക്സിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ an analogy. നമ്മൾക്ക് വേറൊരു അനാലജി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് 11th ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? റൈറ്റ്? ക്ലാസ് 11th വി സ്റ്റഡീഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ലോnger ഫോർ എവരിവൺ ടു ജോയിൻ ഹിയർ. Okay. So today we are discussing ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, റൈറ്റ്? അതിന്റെ പാർട്ട് 1. പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്താണ്, അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക്സും കണ്ടക്ടേഴ്സും, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ഗ്ലാസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഒരു മെറ്റൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗ ദേ ബിഹേവ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അടിത്തറയാണ്. ദിസ് ഇസ് ആർ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മൾക്ക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി വിൽ ടാക്കിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പാർട്ട് 2 നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഫംഗ്ഷനിങ് എന്താണ്, അവർ എനർജി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ, അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്. വൺ ചൈൽഡ് ആസ്ക് മീ, സർ ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ബാറ്ററിയിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് എ വോൾട്ടേജ്, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെയിം അല്ല. ദേ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഓൺ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റഫ്, വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, റൈറ്റ്? I hope all of you are here to have a good time. So what will we study here? നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? It's a broad bunch of topics, right? The potential concept. ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? We hear this term again and again and again. Some of you heard it in class 9th or class 8th, but what does it actually mean? The potential of a point charge and equipotential surfaces. ഈ equipotential surfaces പറ്റി പല questions വരാറുണ്ട്. They can create a million questions. നമ്മൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് വൺ ടോപ്പിക്, ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആ ട്രിക്ക് പ്രോബ്ലമിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദീസ് ആർ ഫ്രീ മാർക്സ് ബേസിക്കലി. ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ മാർക്സ് ആണ് എക്സാമിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്, പക്ഷേ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാവും, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ഡയലക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ. ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്നാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഡയലക്ട്രിക്സിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? ഈ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ത്രൂ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് പുട്ട് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സിലത്തെ ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാവ് അപ്പിയർഡ്
CBSE-ലാവാം, Kerala State Board-ലാവാം, Delhi paper-ലാവാം, but all of these questions are from previous year's papers. അപ്പോൾ ആ questions-ൽ നമ്മൾ ഈ concepts എങ്ങനെയാണ് apply ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So let's get started with the first topic. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മളുടെ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? ഫിസിക്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ബിഗ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ്. ബട്ട് വാട്ട് ഡസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീൻ ഇൻ ദിസ് കണ്ടെക്സ്റ്റ്? ഇവിടെ ഈ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ for the time being, for the next 5 minutes, forget about electricity, forget about charges. We are going to do a very simple thought experiment. നമ്മളുടെ മൈൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So let's say we have two containers. We have two containers and രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 100 liters വെള്ളമുണ്ട്. We have 100 liters of water in both containers. 100 liter വെള്ളം നമ്മൾ രണ്ടിലും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. Everything else is same. കണ്ടെയ്നറുടെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ സെയിം ആണ്, ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആണ്, വലുപ്പവും വീതിയും ഒക്കെ സെയിം ആണ്. രണ്ടിലും സെയിം amount ഓഫ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചോർക്കുന്നത്. രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വലിയ ഒരു വെയിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. എത്ര? ഇവിടെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 100 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. there is a 100 kilogram weight here. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 10 കിലോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. there is only 10 kilos of weight in the second case. ബാക്കി എല്ലാതും സെയിം ആണ്, സൈസ് സെയിം ആണ്, amount of water സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഒരു കേസിൽ 100 കിലോ വെയിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ കേസിൽ 10 കിലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൂവബിൾ. ഈ ലിഡ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് മുകളിൽ താഴേക്ക് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ടാപ്പ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കേസിലാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോണേ? ഇൻ വിച്ച് കേസ് വിൽ വാട്ടർ കം ഔട്ട് ഇൻ ലാർജർ എമൗണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ. ഇതിൽ കൂടുതൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടെയ്നർ എ ആയി, ഇത് കണ്ടെയ്നർ നമ്മളുടെ ബി ആയി. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പോൾ ആണ്, ഇൻ വിച്ച് കേസ് വിൽ ദ വാട്ടർ കം ഔട്ട് മോർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി? അപ്പോൾ ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങി. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ. സ്റ്റീവ് ഇസ് സേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ. ഋതിക ഇസ് ഓൾസോ സേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ. അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ആൻസർ. സർ, കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വരാം. In both cases, the amount of water is exactly the same, right? വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. വെള്ളം സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. H2O, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. രണ്ടും 100 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉള്ളതും both contain the same amount of water. But രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിൽ ഏത് കേസിലാണ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ളത്? ഇത് തുറക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if we don't open this tap, രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓണത്തിൽ കൂടുതലാണ്, ഓണത്തിൽ കുറവാണ്. ഏതിലാണ് കൂടുതൽ, ഏതിലാണ് കുറവ്? ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. Which contains more? രണ്ടിലും സെയിം ആണെങ്കിലും പറയാം. If both contain same amount of potential energy, that also is fine. Tell me. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. Which container has more potential energy? ഏതിലാണുള്ളത്? The answer is A again, right? Very obvious. കാരണം എന്താ? In this case, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 100 കിലോഗ്രാം മാസ് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെറും 10 കിലോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ ബിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് എനർജി? ദ സോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റി. കാരണം എന്താ? ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പ്രഷർ വരുന്നത്. ദ പ്രഷർ ഓൺ ദിസ് വാട്ടർ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ വി കൻ സേ ദാറ്റ് ഈ കേസിൽ എനർജി ലെറ്റ് us say is W1. ഈ കേസിൽ അതാണ് W2. W1 is greater than W2. എന്ന് വെച്ചാല് കണ്ടെയ്നർ എയില് നമ്മൾക്ക് വി കൻ ഓൾസോ കോൾ ദിസ് WA and let's call this WB. കൺഫ്യൂഷൻ കുറയും. അപ്പോ WA is more than WB. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, വെള്ളം രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണ്. ക്യാൻ വി കമ്പയർ ദീസ് ടു അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് എനർജി? നമ്മൾക്ക് ഈ ഫിനോമിനൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കണു. എന്താണ്?
കണ്ടെയ്നർ എയിലത്തെ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, കണ്ടെയ്നർ ബിയിലത്തെ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ per liter എങ്ങനെ? We will divide WA by 100 liters. ഇവിടെ നമ്മളുടെ WB divided by 100 liters. അപ്പോൾ നമുക്ക് per liter കിട്ടുന്നു. We know that 1 liter of water, 1 ലിറ്റർ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസ് എത്രയാവും? This is a class 8 question. Everyone should be able to answer this. What is for standard conditions? നമ്മളുടെ normal standard condition 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ടയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് at ground level. How much mass is there in 1 liter of water? ആരാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക? Who will answer this? How much mass is there? എത്ര മാസ് ഉണ്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? How much mass is there in 1 liter of water? Who will tell me? Very simple question, guys. Think. 1000 liters of water is 1 ton. 1000 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 1 ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ 1000 1 ലിറ്റർ എത്രയാവും? 1 കിലോ, റൈറ്റ്? സോ I can say that I can find in this case gravitational potential per liter, or I can find gravitational potential per kilogram. എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എത്ര ഉണ്ട്? I can find this. കാരണം ഈ കണ്ടെയ്നറിലത്തെ 1 കിലോ വെള്ളത്തിൽ there is more potential energy per kilogram compared to container B. ഇതാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കേസിൽ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ്. റിമെമ്പർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് എ റേഷ്യോ. അപ്പോ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, സർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? ബട്ട് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ്. ഓർമ്മ വെക്കുക, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുലയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുലയും വളരെ സിമിലർ ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ മാസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വി ഹാവ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കെ, അല്ലെ? വി ഹാവ് 1/4πε0. രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. സോ how is this applicable? ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Let's say that you have a charge Q. ഈ Q എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് മാസ് ഉള്ള ചാർജ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സ്മോൾ Q ഉണ്ട്. രണ്ടിന്റെ സൈൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അട്രാക്ഷൻ ആവോ റിപ്പൾഷൻ ആവോ? ഇഫ് ദ സൈൻ ഓഫ് സ്മോൾ Q ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ Q ഇസ് സെയിം, ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പൾഷൻ ആണോ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പൾഷൻ. അപ്പോ this charge small q is having some amount of energy. എന്തെങ്കിലും എനർജി ഇതിലുണ്ട് because of its distance from capital Q. Qന്റെ കാരണം ഇതിൽ എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. It has potential. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, if small q is very small, we can concern ourselves only with capital Q. അല്ലേ? We can understand simply capital Q. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓർക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എത്രയാവും? E is equal to 1/4πε0 capital Q by R square. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ Q ചാർജ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിൽ, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? ലെറ്റ്സ് സീ. Here we have a charge capital Q. We have another charge very, very small. Just a moment. We have a very, very small charge, that is unit charge 1 coulomb. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പരസ്പരം. There is a distance. So let's say that we started from here. നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു. The charge was here. ഈ സമയത്ത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചാർജിനെ വെറുതെ വിടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേ ദെയർ, വിൽ ഇറ്റ് ഗോ ക്ലോസർ, ഓർ വിൽ ഇറ്റ് മൂവ് അവേ? ഇത് എല്ലാ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ചാർജ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ലീവ് ഇറ്റ് ദെയർ, വിൽ ഇറ്റ് ഗോ അവേ, ഓർ വിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേ എക്സാക്ട്ലി വെർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഓർ വിൽ ഇറ്റ് കം ക്ലോസർ ടു ക്യാപിറ്റൽ Q?
എന്ത് ചെയ്യും? They are like charges, right? So it will go away, right? ഈ ചാർജ് നമ്മളിവിടെ വിടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അവേ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അവേ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഹൗ ഫാർ? വേറെ ഒരു അടുത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ദർ ഇസ് നത്തിങ് എൽസ് അറൌണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടിൽ ഇൻഫിനിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ചാർജിന്റെ അടുത്തായ കാരണം എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്? ഗ്രാജുവലി പോവാ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ഫാർദർ ആൻഡ് ഫാർദർ അവേ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോമിംഗ് വർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എത്തുമ്പോൾ, when we reach infinity, the amount of potential energy becomes zero, right? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ vanishingly small test charge ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ there is some amount of work done. നമ്മൾ ആ വർക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that is our potential for capital Q. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? We say that potential is a function of distance. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് r ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഒരു ഡിപെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0, excuse me, multiplied by capital Q divided by R. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല. This is the electric potential for a point charge. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ത്രൂ we can find out how much work it will do when it is moving towards Q or away from Q. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. This is the concept of electric potential. It is electric field. അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കൂടെ. That is giving us the electric potential, that is VR. Now, വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് equipotential surface. ഇത് പല സ്ഥലത്തും അവർ ചോദിക്കും. They will be asking this in many different ways. They will ask this question in many different forms. സെയിം കാര്യം തന്നെ അവർ പലപ്പോഴും പല ഡിഫറെന്റ് വഴികളിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ദി ആൻസർ വിൽ ബി ദ സെയിം. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കും. when you look at the problems, you will understand what I mean by this. അപ്പോൾ what is an equipotential surface? നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് എടുക്കാന്ന് വെക്കുക. Let's say that we have a charge Q. 1 coulombന്റെ ചാർജ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. So it has an electric field. ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം we studied, right? For a positive charge, എന്താ ചെയ്യണേ? ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് they are pointing outwards, away from the charge. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. These are our field lines. Now, let's say that ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് all the equidistant points in the locus കണ്ടുപിടിച്ചു. നിങ്ങൾ ലോക്കസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 8th 9th ക്ലാസ്സിൽ. ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എന്താണ്? in this case Q in the same distance ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ. നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്കൊരു സർക്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്. we are getting a circle. Now, നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു P1, നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു P2, നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു P3. ഈ 3 പോയിന്റും നമ്മളുടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. they are all the same distance R. അപ്പോൾ ഞാൻ VP1 കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെക്കുക. what is potential at VP1? what is it at VP2? what is it at VP3? അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ്, we just studied the formula for electric potential. It is 1/4πε0 Q upon R. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിസിൽ what will be the values of VP1, 2 and 3? Will they be equal or will they not be equal? ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. VP1, VP2, VP3 values equal ആവോ അതോ ഈക്വൽ അല്ലാതെ ഇരിക്കോ? This is my question to all of you. Please think about it for a minute. ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആവാൻ പോകുന്നത്? ഓർമ്മ വെക്കുക, 3 കേസിൽ 3 പോയിന്റും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മളുടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെയിം ആവോ അതോ ഡിഫറെന്റ് ആവോ എന്നാണ് നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ചോദ്യം. So please tell me, will VP1, 2 and 3 be identical or will they have different values? And now, I'm waiting for all of you. Come on, guys and girls. Simple question. Local thinking ഒന്നുമില്ല. Most of the questions you will encounter, 1 mark questions you encounter are conceptual. കൂടുതൽ calculation ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ. You just have to apply the concept clearly. You will get the correct answer.
So what is it in this case? We just understood that the potential is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. In case R1, R2 and R3 are completely identical. Exactly same ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ VP1 will be equal to VP2 will be equal to VP3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ സർക്കിളിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ exactly same ആണ്. It is exactly the same. Why is this important? ഇത് important എന്താണ്? What is the purpose of this? Importance എന്താ? ഈ സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ ടൈനി ലിറ്റിൽ ചാർജ്, ചെറിയൊരു ചാർജ് നമ്മൾ സ്മോൾ ക്യൂ, അത് ഈ സർഫേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be no change in its energy. അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോണില്ല. which means since there is no change in energy, നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ W 0 ആയ കാരണം, because there is no change in energy, work done is 0. ഒരു equipotential surfaceൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എനർജിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും വരാൻ പോണില്ല. So the work done in moving through on an equipotential surface is always 0. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ചാർജസിന് equipotential surfaces ഉണ്ടാവാം. We can also have them for different distributions. For example, വേറൊരു നമുക്ക് കേസ് കാണാം അവിടെ. Let's say we have two positive charges നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട്. In that case, the equipotential surface will look something like this. നമ്മൾ ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഉണ്ടാവും, because potential is changing. There are two different surfaces. But if I am moving on this surface, ഇതിനെ S2 എന്ന് പറയാം നമ്മൾക്ക്. If the charge is moving on this surface, work done on the charge or by the charge will be 0. കാരണം എന്താ? ഈ ഏരിയയിൽ എല്ലായിടത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. ബിക്കോസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഈ കേസ് എത്ര വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ കേസ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് യു ഇസ് ആൻ equipotential surface, the answer is simply 0. Don't spend your time calculating. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്, കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. മെനി 1 mark questions will come from this category. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. Okay, so here is a question. Just a moment. A 500 microcoulomb charge is at the center of a sphere of radius 10 centimeters. Find the work done in moving a charge of 10 microcoulombs between two diagonally opposite points on this sphere. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലമിന്റെ ജോമെട്രി ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹോളോ സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എംപ്റ്റി ഇൻസൈഡ്. അതിന്റെ സെന്ററിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 500 മൈക്രോകൂളമ്പിന്റെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് ചാർജ് എത്രയാണ്? ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എത്രയാണ്? 10 centimeters ആണ്. Find the work done in moving a charge of 10 microcoulombs between two diagonally opposite points on this sphere. This is going to come as a 1 or maximum 2 mark question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ you have already lost the plot. നിങ്ങൾ തെറ്റായ അപ്രോച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. Because you don't need to do any calculation in this question. കാരണം എന്താ? ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? Find the work done in moving a charge of 10 microcoulombs between two diagonally opposite points on the sphere. അപ്പോൾ let us say നമ്മളുടെ ഈ 10 microcoulomb ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. This is position A. ഇതിന്റെ ഡയാഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ അക്രോസ് നമ്മൾ പോവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയാഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ്. ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് B. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, സർ ഹൗ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എനർജി ഫോർ പോയിന്റ് A, then I have to find energy for point B. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. None of that is necessary. Why? രണ്ട് കേസിലും ഈ ചാർജിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സാക്ട്ലി 10 centimeter തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ 10 centimeters, which means both VA and VB will be equal. ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും എന്താണ്? They are equal to each other. എന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ ചാർജ് എ തൊട്ട് ബി പോവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും വരാൻ പോണില്ല. There is going to be no difference in its potential, which means there is no work done. So answer എന്താ? Find the work done in moving a charge of 10 microcoulombs between two diagonally opposite points on the sphere. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ? They have disguised this question. ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? An equipotential surface ആണ് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is hiding here in this question. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ concepts clear ആവാത്ത പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യും? They will try to find VA, then they will try to find VB, then they will subtract. All that is nonsense. Because they are looking at whether നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലമിലത്തെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? This is an equipotential surface. You do not have to spend any time finding any of these values. The answer is simply 0. നിങ്ങൾ പറയാണ് the surface of the sphere is an equipotential surface, thus work done and moving on surface will be 0. നിങ്ങൾക്ക് full marks കിട്ടും. Your concepts are completely clear. Please remember this. Another question. A point charge Q is placed at point O in the figure. Just a moment. A point charge Q is placed at point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതോ സീറോ ആണോ? രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ്? Q is positive. In the second case, Q is negative. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഈ വി എ മൈനസ് വി ബിയുടെ സൈൻ എന്താവും? അത് എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ? If VA is more than VB, sign is positive. If VA is less than VB, sign is negative. But how do we find this out? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, സോറി, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ ലെറ്റ്സ് സേ വി ഡി ഐ ഡബിൾ എഫ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സർ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആറ്റ് പോയിന്റ് എ? അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒ എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ വി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/4 pi epsilon naught multiplied by ചാർജ് എന്താണുള്ളതിലുള്ളത്? ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റ് എത്ര ദൂരമാണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒ എ. അടുത്തത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആറ്റ് വി ബി? നമ്മളുടെ വി ബി ബി പോയിന്റിൽ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 1/4 pi epsilon naught multiplied by capital Q divided by O B. And നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഫ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കോമൺ, ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് കോമൺ, റൈറ്റ്? 1/4 pi naught epsilon naught കോമൺ ആണ്, Q കോമൺ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദം ഔട്ട്സൈഡ്, ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ Q/4 pi epsilon naught 1/OA minus 1/OB. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയോർക്കുന്നത്. Now, in this case, ഇത് ക്ലിയർലി നമുക്ക് കാണാം OA is less than OB എന്ന് വെച്ചാൽ OA ലെങ്ത് OB കാർഡും ചെറുതാണ്. OA is less than OB, അതിനർത്ഥം എന്താണ്? 1/OA will be greater than 1/OB. For example, if 1 is less than 10, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1/1 നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? 1/1 is greater than 1/10. അപ്പോ OA OB കാർഡും ചെറുതാണെങ്കിൽ 1/OA will be bigger than 1/OB. എന്ന് വെച്ചാൽ this quantity here എന്താവും? This quantity here will be positive. നമ്മളൊരു വലിയ അമൗണ്ടിന് ചെറിയ അമൗണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the amount we are getting is positive. The difference is positive. അപ്പോൾ ഇത്ര ഭാഗം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷന്റെ ഇത്ര ഭാഗം എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണാവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സൈൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്? വി എ മൈനസ് വി ബിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈൻ എന്താവും? പ്ലസ് ആവോ മൈനസ് ആവോ? അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ്? അപ്പോ ഇത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ്. 1/OA മൈനസ് 1/OB എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ്. കാരണം എന്താ? OA ഇസ് മോർ ദാൻ OB. സോ സോറി, OA ഇസ് ലെസ് ദാൻ OB. സോ 1/OA will be greater than 1/OB. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിടാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത് എന്താണ്? സൈൻ ആണ് ചാർജിന് ചേഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് if Q is positive, then in that case VA minus VB will be positive. If Q is negative, then this will become negative. This is the correct answer for this
question. So ഇതിൽ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ്, പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. These are the kinds of questions that you need to prepare for your exam. Conceptual ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. They will not be spending much time on calculation. If you are spending time on calculation in your board paper, you have probably made a mistake. You are taking the wrong approach. കാരണം കറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചാർജ് അല്ല ഉള്ളത്. വി ഹാവ് മെനി ചാർജസ് പ്ലേസ്ഡ് സ്കാറ്റേർഡ്. നമ്മൾ വെറുതെ ചാർജ് വിതറി കിടക്കാണ് ഇവിടെ, റൈറ്റ്? വി ഹാവ് Q1, വി ഹാവ് Q2, Q3 ആൻഡ് സോ ഓൺ. കുറെ ചാർജസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ all of these charges, ഇവരുടെ കാരണം combined contribution ഇവരുടെ, what is the combined contribution of all these charges? ഇവരുടെ potential contribution എന്താവും at point P. അപ്പോ I have a question for all of you. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, to find out what is the potential at point P, ഈ എല്ലാ ചാർജും കൂടിയ കാരണം ഈ പോയിന്റ് പിയിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് do we have to use scalar sum or vector sum? നമ്മളിവിടെ സ്കെയിലർ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ വെക്ടർ ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടെ വെക്ടർ സമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതോ സ്കെയിലർ സമാണോ യൂസ് ചെയ്യുക? ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എവ്രി വൺ. പ്ലീസ് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ആൻഡ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദർ ആർ നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ആൻസേഴ്സ്. വെൽ, ദർ ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ആൻസർ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫൺ. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്. വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ആൻസർ വിതൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ. സ്റ്റീവ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്കെയിലർ സം. ഓക്കെ, സ്റ്റീവ് പറയുന്നു ഇതൊരു സ്കെയിലർ സം ആവുന്നു. സോ ഹു അഗ്രീസ് വിത്ത് സ്റ്റീവ്? ആരൊക്കെയാണ് സ്റ്റീവിന്റെ കൂടെ അഗ്രീ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്കെയിലർ ആവുന്നു? Anyone else? Steve is saying it is scalar. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വെക്ടർ ആവുന്ന. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ പല എന്താ പറയാ R1P ഉണ്ട്, R2P ഉണ്ട്, R3P ഉണ്ട്. There is a lot of stuff here, right? Lot of directions. So I think it will be vector. Steve is telling me that it will be scalar. അപ്പൊ ശരിയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ. അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. യു വിൽ നോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്, സ്കെയിലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ. നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് W ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q. വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. അപ്പോ രണ്ടും സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. മുകളിലും സ്കെയിലർ ആണ്, താഴെയും സ്കെയിലർ ആണ്. So we will be doing scalar addition. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ അഡിഷന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. ഓർമ്മ വെക്കുക, we are not finding the electric field at point P. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, നമുക്ക് വെക്ടർ അഡിഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We have to find out that for this point P യുടെ ഈ പൊസിഷനിൽ Q1, Q2 കാരണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന്. So V will be equal to, അല്ലെങ്കിൽ V at point P will be equal to V1 plus V2 and all the way till Vn. അപ്പൊ V1 എന്താണ് ഈ കേസിൽ? What will be V1? V1 will be, I will not write 1/4 pi epsilon naught. I'll just write K. That is easier. Constant K use ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് K multiplied by Q1 divided by R1P. That is the potential for point P due to Q1. അങ്ങനെ തന്നെ V2 എന്താവും? It will be K multiplied by Q2 divided by R2P and so on. Vn എന്താണ് നമ്മളുടെ? K multiplied by Qn divided by Rnp. അപ്പോ ഇതെന്താണ്? These are the distances, or more accurately the displacement of these charges from our reference point. നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ചാർജസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാവുന്നത്. എത്ര ദൂരെയാണ് ചാർജ്, അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത്ര കുറയും. എത്ര അടുത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത്ര തന്നെ കൂടും. അവരെ ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അരിത്മെറ്റിക് സം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഈ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഹൗ ഡു കണ്ടക്ടേഴ്സ് റിയാക്ട് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേർണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ലെറ്റ് us say that I have a cylinder, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, കോപ്പറിന്റെ, ചെമ്പിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു
solid cylinder എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, made from copper. And ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. I create an electrical field outside. അത് യൂണിഫോം ആണ്. That field is uniform. അപ്പോൾ let's call this E. ഇതാണ് external electric field. അപ്പോൾ my question is, electrical field direction എവിടുന്ന് എവിടെ വരാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? We studied in the previous class that electrical field lines come out of dash charge and go into dash charge. Who will tell me? What is the direction of an electrical field line? ഈ ലൈനിന്റെ direction എവിടുന്ന് എവിടെ വരെയാണ്? Positive to negative ആണോ? Negative to positive ആണോ? എങ്ങനെയാണ്? Who will tell me? What is the direction of electrical field? Is it from positive to negative or negative to positive? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? Very simple. Please answer. We study that electrical fields start at dash and terminate at dash. So what are these dashes endana? Okay. The electrical field will start at the positive charge. എവിടെ തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. അത് ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണ് അത് ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നത്. അവിടെയാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. So the direction is always from positive to negative. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ? Why did we choose this convention that the field is always pointing from the positive to the negative? കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ചു വെക്ക്. If I put a test charge here, what will it do? It will trace a line from the positive charge towards the negative charge. കാരണം എന്താ? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിനെ പുൾ ചെയ്യും. So it will go towards from positive to negative. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. വി പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താണ്? യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണ്. അത് കാരണം എന്തുണ്ടാവണു? ദിസ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീ ചാർജ്. ഇതിൽ കുറെ ഫ്രീ ചാർജ് ഉണ്ട്. there is a huge amount of free charge, right? ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? These electrons will sense positive charges, right? Positive charge attract ചെയ്യും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They are not touching. ഓർമ്മ വെക്കുക, there is no physical contact between the electric field and the source of the field and the metal bar. ആ ഫീൽഡിന്റെ സോഴ്സിന്റെ കൂടെ ഫിസിക്കൽ ടച്ച് ഉണ്ടാവണില്ല. but the positive charges here are attracting the electrons to one side. സൈഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവണു? ഈ മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു imbalance നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. We have created an imbalance in this material. എന്തിന്റെ imbalance ആണ്? ചാർജിന്റെ imbalance ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണു, ഇവിടെ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയി. അത് കാരണം ഇവിടെ കുറെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് നമ്മളുടെ അൺകവർ ആയി. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കീപ് ഹാപ്പനിങ്. ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും until ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പോസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ വി ഹാവ് എ opposing electrical field, and this electrical field ഇത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോ വരെ? until it becomes as strong as the external field. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണു? ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ there will be in electrostatic case there will be no electric field inside this material. ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് കണ്ടക്ടർ, ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക, ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് എടുത്താലും സിൽവർ എടുത്താലും പ്ലാറ്റിനം എടുത്താലും റോഡിയം എടുത്താലും അതൊരു മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ, അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഓർമ്മ വെക്കുക, നോൺ ടൈം ചേഞ്ചിങ്, സമയത്തിന് കൂടെ അത് മാറണില്ല, ചേഞ്ച് ആവണില്ല. ആ കേസിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ വിൽ ഹാവ് no electric field inside it. കണ്ണടച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ സീറോ ആണെന്ന്. This is a very important characteristic of conductors. For electrostatic case, they will have no field inside them. So ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, സാർ ഈ കേസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, I want a different approach. This student told me, sir, I have an object, ഇത് കണ്ടക്ടർ ആണ്, and this conductor ഞാൻ അതിനെ ഒരു
1 coulomb charge അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തു. I gave it 1 coulomb of positive charge. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ 1 coulomb positive charge ഉണ്ട്. My question, that student's question was, sir, ഈ കേസിൽ what will be the electric field inside a volume of this material? ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വോള്യൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്താണ് ആവാൻ പോകുന്നത്? കാരണം എന്താ? ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അല്ല. നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡും അപ്ലൈ ചെയ്യണില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. ഇതില് നെഗറ്റീവ് കാർഡും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവോ അല്ലയോ? ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സലന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വാണ്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ വേണം. വാട്ട് ഇസ് കറക്റ്റ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവോ അതോ ഉണ്ടാവില്ലയോ? ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ് ഓർ നോ? ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇല്ല. ഹു വിൽ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എനിവൺ? Anand Krishnan, Devika, Gina, Ritika, Sunan, Steve, please answer. What do you think? And I am not asking you an answer. I am asking your opinion. I want to see how you think through this question, because ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്. റിയൽ വേൾഡിൽ വരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കാണാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ? ഈ കേസിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അല്ല, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫീൽഡും കൊടുക്കണില്ല. ആ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചാർജിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവോ അതോ ഇല്ലയോ? ഇതാണ് നമ്മളുടെ സംശയം. ദിസ് ഇസ് അവർ ഡൗട്ട്. വിൽ ദർ ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഓർ വിൽ ദർ നോട്ട് ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ്? അപ്പോൾ ഹു വിൽ ആൻസർ ദിസ്? ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്താണ്? നോ. ഈ കേസിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വൈ? കാരണം എന്താ? ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ ഒരിക്കലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ആ മെറ്റീരിയലിൽ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും നെവർ ഇൻ നോ കേസ് വിൽ ദർ എവർ ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിലും ആ കണ്ടക്ടറുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. Please remember this fact. So again, the electrical field inside this material will be zero. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ? അവിടെ ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും there is no electrical field. What is the reason for this? The reason for this is very simple. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള ചാർജ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയ കാരണം they will repel each other. Like charges repel. So all this charge will exist at the surface of this ഒബ്ജക്ട്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫേസിലാണ് നമ്മളുടെ ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്. ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജും എക്സ്ട്രാ ഇരിക്കാൻ പോണില്ല. ഓൾ ദി എക്സ്ട്രാ ചാർജ് വിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സർഫേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇന്റേണൽ വോളിയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? നമ്മളുടെ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻക്ലോസ് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ഇവിടെ ഒരു എൻക്ലോസ് ചാർജും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളിൽ സീറോ ആണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ സീറോ ആണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ this object will have constant potential inside. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും all the points inside this object, അത് സോളിഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഹോളോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, inside this object at all points the potential will be the same. Potential difference ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. Please remember this. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടക്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്. വാട്ട് ഡു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഡു? ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണത്? അപ്പോൾ ലെറ്റ് us say that we have 2 plates. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു. വി ഗേവ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ ആൻഡ് വി ഗേവ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഫീൽഡ് കിട്ടി. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫീൽഡ് ഗോയിങ് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് ടു ദ നെഗറ്റീവ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ. Now, to make life more interesting, I was wanting to do some experiments. So, I place a slab of glass here. ഞാൻ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു between these 2 plates. And I want to see what will happen. ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്ന്. So, in insulators, നമ്മളുടെ ഫ്രീ ചാർജസ് വളരെ 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 കുറവാണ്. Insulators or dielectric materials, dielectric and insulator mean the same thing. Insulators and dielectric materials have very, very, very few free charges. So, നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകണില്ല ഇവിടെ.
What is happening here is individual molecules, glass in the individual molecules, electrons will be attracted to one side. In each molecule, the electrons will be attracted to one side. E attraction there is a charge imbalance inside this material, but in a metal, the charge imbalance becomes very large. Insulators, charge imbalance the electrons cannot leave the material. They will just shift a little. Atom electrons nucleus they are not breaking apart. So here we are going to have again internal electric field which is opposing the external electric field. EP the polarized field inside the material. Idinte value urikilum external kaadum koodal allengil equal avilya, which means that E external minus E polarized will always be greater than 0. When you place a insulator inside a electric field, it will have a non-zero electric field inside it. Metal internal field, but in the case of an insulator, there will be an electric field inside this material. This is the difference between conductors and dielectrics. So, what are dielectrics and what is polarization? Let's understand this in a little more detail. So, let's take some examples of non-metals. So, one non-metal is water, H2O. Where non-metal is NaCl, common salt item. Then we have, let's say, alcohol, ethanol, C3H5OH. We have rubber. We have, let's say, diamond. We can categorize them into two categories. These are polar materials. These are polar materials. These are non-polar materials. These are non-polar. If you look at a water molecule, this is the structure. Here, partial positive charge feel. Remember, charges fractional, but because of the separation, positive negative charge separation, partial negative charge down, partial positive charge down. We have learned that when opposite charges are separated by a distance, we say that they have a dipole moment. I will put dipole moment in now. If charges in the separation in same thing with NaCl. NaCl case Na plus Cl negative if parasparam chemical bond. But what is this? This is actually a dipole. Now a positive charge and a negative charge and between a difference. So we are dealing with a polar material. Polar material. This is also a polar material. Polar material electrical field the positive side will be attracted to the negative side externally and the negative will be attracted to the positive side. For each case, if you put a polar material in an electric field, normally electrical field all of these objects, all of these molecules are randomly aligned. If you have positive negative and random align single direction exists. They are not existing in one orientation. Haphazard arrangement. But if you apply an external field, external field E applies these molecules will rotate. Negative side positively attract down, positive side negatively attract down. So all of these dipoles, these molecular dipoles will rotate and they will align with the external field. The external field in the align now. So these are called polar materials. This process is polarization. Mostly ionic solids are polarized. Covalent materials dipole moment, so they are considered non-polar. So this is the meaning of
a dielectric, that is an insulator. Now dielectric endana idoru insulator aanu. And this is the meaning of polarization. Nammude ullilte ee materialite ullilte dipoles external field inde kude align avumbol nammal endha paraya, we call it polarization. Please remember this. Appo let's try some very basic questions. Just a moment. Okay, welcome back. So, first question nammude endana, what is the commonly used unit for electric potential? Very, very simple question. What is the correct answer? This is an actual exam question. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിൽ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും. So these are free marks basically that you can get. What is the commonly used unit for electrical potential? Who will answer this? We have, please answer. Devika, Gina, Ritika, Sinan, Steve, please answer. What is the most commonly used unit for electric potential? Right? V stands for volt, C stands for coulomb, J stands for joule, A stands for ampere. So what is the correct answer? The correct answer is obviously volt. This is the correct answer. 1 volt is the difference of 1 joule for moving 1 coulomb of charge between 2 points. 1 joule per coulomb ആണ് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Next question. A hollow metal sphere of radius 5 centimeters is charged such that the potential on surface is 10 volts. What is the electric field strength at the center of the, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ electrical field എത്രയാണ്? What is the potential inside the sphere? അപ്പോൾ രണ്ട് different questions ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത്. They are asking us two very different questions. We have a spherical shell. Someone answered. Okay. Gina answered volts. Thank you. So, coming to this question, നമ്മളെ ഒരു spherical shell ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് hollow ആണ് ഉള്ളിൽ. This shell is completely hollow. ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല, right? ഇതിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. We have put a charge on it. ആ ചാർജ് കാരണം ഈ സർഫസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? 10 വോൾട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. സോ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചത് എന്താ? ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ആവും? സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റൻ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു, കണ്ടക്ടറുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു. വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ? ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റൻ ടു എവ്രി വൺ. ഈ hollow metal sphere ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ electrical field എന്താവും? This is an actual CBSE question for 2 marks. These are basically free marks. ഇത് free number ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത്ര simple ആയിട്ടുള്ള questions ആണിത്. So please tell me, what will be the electrical field inside a metallic sphere? Anyone? Sinan, Ritika, Gina, anyone? Okay. I'll say this again. For a metallic conductor, ഒരു metallic conductorനായിട്ട് electrostatic കേസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും electrostatic സിറ്റുവേഷനിലും ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല. There will be no electrical field inside a conductor for electrostatic case. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ E will be equal to 0. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ you are wasting time, because this is not a calculation based question. This is a conceptual question. നമ്മൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ? അപ്പോൾ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഫോർ എ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ, ഫോർ എ കണ്ടക്ടർ, മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും we can go to any point inside this hollow region, the potential will be same everywhere. അപ്പോൾ inside potential നമ്മുടെ sphere എത്രയാണ്? It is simply equal to 10 volts. അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. So these are both conceptual questions. ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ you can immediately answer and get full marks for these questions. So next,
A uniform electrical field of strength 10 to the power 4 volt passes through a region. What will be the work done in moving a charge through a distance of 4 meters? And ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ് വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലത്തെ perpendicular to the direction of the field. അപ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. We have a uniform electric field. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വേർഡ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ if you ever hear this word uniform or this phrase uniform electric field, ഓർമ്മ വെക്കുക, all the field lines will be parallel to each other. ഈ lines ഒക്കെ എന്താണ് between each other parallel ആവും. This is a very important quality of any uniform electric field. ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് 10 to the power 4 volt per meter. It is passing through a region that what will be the work done in moving a charge. ഒരു charge ഉണ്ട് Q 4 meters 4 meter move ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ, perpendicular to the direction of the field. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യണം. We are moving this 4 meters. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ 4 meters ആണ്. ഫീൽഡിന്റെ കൂടെയല്ല, we are not moving in the direction of field, we are moving perpendicular to the field. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് എന്താവും, അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ആണെന്ന് വെക്കുക, ഇവിടുന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, R ആണ്. This distance is also R, this distance is also R എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, this charge is actually moving on an equipotential surface. ഇതൊരു equipotential surface ലാണ് ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Why? ഇത് ഈ പ്ലെയിനിൽ എവിടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവണില്ല. The distance from the source of the field is not changing, which means all of these points have the same potential. Potential difference is 0 ആണ്. Potential difference is 0 ആണെങ്കിൽ work done എന്താണ് നമ്മളുടെ 0 ആവും. If the potential difference is 0, the work done is also 0. So again, in this question, there is no numerical analysis required. If നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇതൊരു equipotential surface ആണല്ലോ, ആ കേസ് വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. If you simply write those two lines, you are going to get full marks for this question. No calculation is required. What is the geometrical shape of an equipotential surface due to a single isolated charge? This is again a 1 mark question. So this is simple. Point charge നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Its equipotential surface will be a set of concentric spheres. എല്ലാ sphere center same തന്നെ ആവും. This will be a spherical shell. The equipotential surface for a point charge is going to be a spherical shell. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. 2 point charges are separated by 1 meter of air. What is the electric potential energy of the system? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓർമ്മ വെക്കുക, for an electrical system containing 2 charges. അപ്പോൾ Q1 എത്രയാണ് നമ്മളുടെ 4Q ആണ്, Q2 എത്രയാണ് നമ്മളുടെ Q ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരാണ് what is electrical potential energy for the system. അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, capital U. This is equal to K multiplied by Q1 multiplied by Q2 divided by R square. അപ്പോൾ എന്താ വരാ, K യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 9 multiplied by 10 to the power 9 multiplied by 4 multiplied by 1 divided by R square. സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സിലാണ്, നമ്മൾ ഒന്നും യൂണിറ്റ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It is simply the square of 1. So this is going to be a huge amount of energy. അല്ലേ, നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we are getting 6 multiplied by 10 to the power 9 joules. That is 36 billion joules. Right? അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, if these are equal to 1 coulomb, if Q is equal to 1 coulomb, then 4Q is equal to 4 coulombs. If we were to multiply these together, we would be getting 36 times 10 to the power 9 joules of energy. That is a huge amount of energy. അർത്ഥം എന്താ, റിയൽ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നത് കാണില്ല. ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് യു സിംപ്ലി കനോട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് ഇനഫ്, ഇത്ര എനർജി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ടു ഗെറ്റ് ദീസ് 2 ചാർജസ് സോ നിയർ ഈച്ച് അതർ. കാരണം എന്താ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇസ് വെരി 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 ഹൈ. റൈറ്റ്, ആ കെയുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 9 ബില്യൺ, 9 multiplied by 10 to the power 9. അപ്പോൾ യു വിൽ റിക്വയർ 36 billion joules of energy
to get these two charges to within 1 meter of each other. That is a huge amount of energy. This is why electrostatic forces are much more stronger than gravitational forces. This is what you have to remember. Okay. So I hope that you had fun in this session. I hope that your concepts became a little more clear. You understood. These questions tackle. We should look for the concept behind the question before your pen hits the paper. നമ്മളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഫോർമുല എഴുതി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി കറക്റ്റ് അപ്രോച്ച്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈഡിങ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിതിൻ 2 lines. കൂടുതൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരില്ല. So I hope that all of you will join me tomorrow. We will continue our discussion. നാളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ ഡയലക്ട്രിക്കും കണ്ടക്ടറും കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് we get capacitors. ഈ capacitors എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണേ. Thank you for joining me and I hope you have a great time. This is Thomas from Manorama Horizon. Thank you.